Akkam jirtu barattoonni fi maatiin daa'immoo ani barsiisaa Aschaalaa Abbaban jedhama. Kan isiniif qabadee dhufe baay'ee kutaa saglaffaa boqonnaa lammaffaa characteristics and the classification of organisms. Amalootaa fi ramaddii lubbu qabeeyyii kan jedhudha. Viidiyoo kan qo'arraa keessatti waa'ee mootummaawwan or the kingdoms ilaalaa jirra waan ta'eedhaa fi kingdomoota lama kan wajjin ilaalaa kingdom Protista fi kingdom Fungi mootummaa Protista fi mootummaa Fungi ilaallaa jechuudha. Kingdom Protista yeroo jennee ilaallu why kingdom Protista kan yeroo kingdom Protestants are such like this jenne define gochuu hin danda'amu amaloota Protista keessaa jechuudha. They are no such thing as a typical Protest. Agartanii Protest kan jedhamu isa kana jennee akkasumatti ibsuun hin danda'amu. Walumaa galatti ibsamu jechuudha malee. Kingdom Protista contains the most diverse organisms of all the kingdoms. Agartanii kingdomoota shanan jiran keessaa kan baay'ee hamma garaagarummaa baay'ee kan qaban bakka tokkotti kan ramadaman keessaa inni tokko kame kingdom Protista. Kingdom Protista contains the most diverse organisms. The most diverse organisms. They are amalota Protista yeroo laallu all Protestants are the single-celled or many-celled. The single-celled Protista is called unicellular. The many-celled Protista is called multicellular. All Protestants are microscopic, others are very large. Agaltanii kan isaanii baay'ee xixiqqoodha microscopii malee ittiin arguu hin dandeenyu. Kan isaanii immoo kan ija keenya qullaadhaan arguu dandeenyu jiru jechuudha. Some can make their own food. Some cannot. Agartee muraasni isaanii soorata mataa isaanii qopheeffatu. Kan isaanii immoo soorata mataa isaanii qopheeffachuu hin danda'an. Agartanii kanaafidha this is the reason why diverse organism keessatti argamu kan jedhamus kanaaf. Fakkii kanatti akkuma agarru isheen kun maal ishiin parameciumidha. Parameciumin it looks like a slipper shapeidha. Slipper shape qabdi caammaa slipperii fakkaatti. Ciliaadha locomotor organism maal ciliaadhaan move gooti. Ciliaan hair like structure idha isheedhaan move gooti. Amoebaan immoo akkuma agartan amoebaadha it is shapeless idha. Haa ta'uutii malee asitti pseudopoda kan jedhamu tokko jira kan pseudopoda isaa sana all false bit jedhama. False bit isaa sanaan from place to place swim gochaa adeemaa jechuudha. Isheen kan biraa maal ishiini euglinaadha. Euglina maal ofirraa qabdi? Silqixa ofirraa qabdi. Isheen kun maal jedhamti? Flagella is called silqixa jedhama jechuudha. This euglina looks like it resembles plants and it resembles animals. Euglina resembles plants because it's photosynthetic idha. It resembles animals, it can move from place to place. Agartanii flagella isaa kana fayyadamuudhaan bakka bakka socho'uu danda'a. Amaloota lubbu qabeeyyii keessaa immoo bakka bakka socho'uu kan danda'an bineensota. Kanaaf bakka bakka socho'uu danda'u isaatti bineensota fakkaatti. Faallaa isaatiin immoo photosynthetic kan ta'an organizmoota photosynthesis qopheessuu danda'a keessaa the only plantota. Isheen kun immoo yoo in the form of sunlight chlorophyll keessaa qabdi waan ta'eef soorata mataa ishee qopheeffachuu dandeessi. Kanaaf from the kingdom Protista kan biqilootas bineensotas fakkaatu kamii euglinaadha jechuudha. Protista have one or only one thing in common. Agartanii very diverse organism of keessa qabu engineer garuu waan tokko qofa waliin qabu. Kan waan tokko qofa waliin qaban isaan maali? Hundumti isaaniitu maal? All are eukaryotic. This makes them the all Protists common. Wal fakkaataa kan isaan taasisu hundi isaanii eukaryotic or nucleus of keessa qabaachuu isaanii qofa. Malee baay'een isaanii garaagarummaa hedduu of keessa qabu jechuudha. Most of their metabolic process or chemical reaction takes place inside their membrane bonded organelles. Agartanii inside their membrane bonded organelles. Inside this membrane bonded organelles isaanii keessatti kan chemical reaction taasifamu jechuudha. Some Protists called protozoans jedhamanii kan waamamu jechuudha. Protozoa kan muraasa isaa protozoa jedhamanii kan ramadaman jiru. Kan isaan immoo others are called algae jedhamanii waamamu. Others are seems like what? Fungi kan fakkaatan immoo kan fungiidhaan waamaman jiru. Mee Protistota keessaa kan protozoans jedhamanii ramadaman seems to be like animal except that they only have one cell. Agartanii protozoa jedhamanii kan ramadaman kunin animaalota fakkaatu. Garuu seelii takkitti irraa qofa uumaman waan ta'eedhaaf animaalii multicellular jechaadha. Others are algae fakkaatu kan isaanii. Maalidhaan kan algae fakkaatan kun generally seems to be like plants except they do not have true root, true stem and true leaf. Agartanii leaf hin qabanii, root hin qabanii, stem hin qaban. Garuu photosynthetic kan soorata isaanii qopheeffachuu danda'u. Kun immoo amala algaeeti. Kanaaf Protista keessatti ramadamanii kan algae fakkaatan ni jiru.
Kan isaan immoo other protists seems to be like what? Fungi immoo kan fakkaatan jiru. Fungi kan fakkaatan jiru. Maayidhaan fungi fakkaata yeroo jennu ilaallu except that they do not have the same the cell wall that fungi have. Agartanii cell walliin fungi kaayitiin irraa hojjetame. Cell walliin isaanii garuu kaayitiin irraa hin hojjetame waan ta'eef qofa gara cell walliin isaanii garaagarummaa qaba malee kaan isaanii protozoa fakkaatu, kaan isaanii algee fakkaatu, kaan isaanii fungi fakkaatu jechuudha. Let's see the classification of Protista. Yeroo ilaallu Protistawan bakka lamatti bakka garaagaraatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Protista can be grouped into phylum Protozoa, phylum Basilorophyta, phylum Chlorophyta, phylum Phaeophyta or Bryophyta, phylum Rhodophyta, phylum Cyanophyta jennee bakka kanatti qooduu dandeenya jechuudha. Example of phylum Phaeophyta is green algae. Green algae akkuma duratti agarre algae kan fakkaatan jiru waliin jee soorata isaanii qopheeffatu garuu tururuu turuliif turustiin hin qaban. Isaan kan immoo algae fakkaatu. Warri algae fakkaatan maani Phaeco Chlorophyta jedhamu jechuudha. Phaeco means algae. The science which studies about algae is called phycology jedhama. Algae kan qo'atu jechuudha. Kanaaf Phaeco jechuudha algae jechuudha. Phaeco Chlorophyta jedhamu kan algae fakkaatan. Inni kan biraa immoo phylum Phaeophyta dha. Isaan immoo brown algae dha. amala isaaniitiin algeewwan kalaroota halluu gara of keessaa qabu. This is the presence of different pigment in algae used to group algae based on their color. Kanaafuu algae halluu isaaniitti depend taanee kan raman jechuudha. Kanaaf halluu algeewwan qaban keessaa inni tokko maali? Brownii halluu brownii qabu. Brown colored algae is called phylum Phaeophyta protozoa jalatti ramadamu jechuudha. Isaan kun immoo phylum Rhodophyta dha. Example red algae agarte red algae red pigment of keessaa qabdi. Red algae irraa waan dhuftuuf isheen kun Rhodophyta jedhamu jechuudha. Isaan kan biraan phylum Cyanophyta or blue green algae. Blue green algae is called Phylophyta jedhamti jechuudha. Kanaaf isaan kun kana jalatti ramadamu. Again phylum Protozoa can be grouped into bakka afuritti ni ramu. Isaanis phylum Chlorophyta agartanii phylum Chlorophyta kan jedhamu green algae dha. Asii ni ramadamu dandeessi. Phylum Chlorophyta green algae kuni akkuma jiranitti maal jalatti ramadamu Protozoa jalatti ni ramadamu jechuudha. Ramadamu jechuudha. Isheen kan biraa kingdamiin isheen lammaffaa ammaaf ilaalu kingdamii Protozoa fi kingdamii Fungi ilaallu waliin jenneerra. Kingdamii Fungi yeroo ilaallu fungi are eukaryotic. Agartanii all fungi are eukaryotic jechuun maalni true nucleus keessaa qabu jechuudha. Organisms that includes microorganisms such as yeast, molds and mushrooms. Agartanii maal of keessaa qabu? Yeast, mushrooms and molds are the best example of what? Fungi. Except unicellular yeasts, fungi are filamentous multicellular organisms. Agartanii fungi unicellular organism unicellular of keessaa qaba, multicellular of keessaa qaba. The only unicellular fungi is yeast cell. Cell takkitti irraa kan hojjetamte maal isheen is called yeast cell unicellular dha waan taate jechuudha. Isarraa kan hafan garuu mushroom and molds are multicellular fungi dha jechuudha. Their bodies consists of a long strand thread-like structure called hyphae hojjetamani. Their body consists of a long thread-like structure hyphae kan jedhamurraa waan thread-like structure called hyphae kan jedhamurraa hojjetamani jechuudha. Hyphae faayidaan hyphae maali? Hyphae nuti maali jennee ilaallu? Hyphae plays an important role in how they obtain food. Agartanii soorata isaan yeroo qopheeffatan soorata salphaatti argachuudhaaf kan hedduu isaan tajaajilu maalni? Hyphae kanadha jechuudha. Fungi possess the cell wall. Agartanii fungi maal of keessaa qabdi? Cell wall of keessaa qabdi. Which is made up of what? Chitin irraa kan hojjetame. Chitin is a complex sugar dha. Chitin irraa kan hojjetame cell wall qabdi. And polysaccharides. Polysaccharides is a complex sugar dha. Polysaccharide chitin kan jedhamu kanarraa kan hojjetaman cell wall qabu jechuudha. Like animal, fungi are heterotrophic. The same is true. Fungi sometimes it looks like animal, sometimes it looks like plants. Fungi maadhaan plantota fakkaata yeroo jennee ilaallu akka biqilootaa ni margu ni biqilu bakka bakka socho'uu hin danda'an. Akkuma fakkii kanatti agartan fungiin kun biqiltuu irratti hafa muka irratti biqilteerti. Fungi kana akkuma agartanii biqiltuu muka irratti margiteerti ishee kana. Muka irratti magarteerti. Agartanii kun akkatti biqiluun kun amala biqilootaati. Kanaaf akka biqilootaa ni biqilti.
Akka bineensotaa garuu akka biqilootaa immoo soorata mataa isii qopheeffachuu hin dandeessu. Soorata mataa isaanii qopheeffachuu kan dandeenye keessaa tokko animal kingdomidha. So akkuma animal kingdomii soorata mataa isaanii qopheeffachuu hin danda'an isaanii. So fangasiin bakka bakka socho'uu dhabuu isaaniitiin biqiloota fakkaatu. Soorata immoo environmentii isaaniitiin argachuu isaaniitiin immoo maal wal fakkeeffamu animaalota wal fakkeeffamu jechuudha. So like animals, fungi are like animals. Fungi are heterotrophic in nutrition. Heterotrophic means obtain their food or getting their food from their environment jechuudha. Producer soota miti jechuudha. Unlike animals, faallaa isaaniitiin immoo faallaa animaalotaan immoo fungi do not ingest. Agartanii nuti soorata soorannu afaanitti liqimsinee bulleeffannee nyaanna. Fungiyoonni garuu akkasitti afaanitti gurshatanii bulleeffatanii liqimsataniitii miti kan nyaatan. Or yeroo isaan sooratan jechuudha. Instead akkamitti sooratu yeroo jennu fungi absorbs nutrient from their environment outside of his body. Agartanii reaction isaan geggeessu hundi alatti geggeessanii geeffixaniin booddee keessatti harkisu. Fakkeenyaaf nuti biddeena nuti soorannu keessaa kaarboohayidireetiin yoo jiraate kaarboohayidireetii sana qofa biddeenicha bulleessinee kaarboohayidireeticha qofa keessatti xuuxuu hin dandeenyu. Biddeenichi nyaannee seelii keenya keessatti eega bullaa'ee boodeedha kan assimilationiin geggeeffamu or absorptioniin geggeeffamu. Yeast seeliin garuu qaama isaaniitii alatti eega burkuteessanii booddee kan barbaadan keessaa kan pirootinii kan barbaadan pirootinii. Naayitiroojiinii wanti barbaadan naayitiroojiinii keessaa fudhatu malee qaama isaanii keessatti nyaatanii liqimsanii kan daayijeshinii qaama isaanii keessatti geggeeffamu miti. Kun amala bineensotaati. Use a process called extracellular digestion to obtain nutrition. Extracellular means out of the cell jechuudha. Seelii isaaniitiin alatti digestion kan geggeeffamu. Kan keenya hoo intracellular seelii keenya keessatti kan geggeeffamu jechuudha. Many fungi accomplishes these tasks by secreting a powerful enzyme into their surroundings. Agartanii akkamitti how could the fungi cell takes place the extracellular digestion general akkamitti extracellular geggeessuu jennu maalitti gadhiisu environment isaaniitti highly powerful enzyme itti gadhiisu. What is enzyme? Enzyme is a biological catalyst which speeds up the biochemical reaction. Akka kanaafu extracellular geggeessan chemical reaction sun akka speed up ta'u maalitti gadhiisu powerful kan ta'e enzyme itti gadhiisu. Yeroo sana enzyme external reaction geggeeffamu sana ni burkuteessa waan barbaadan keessaa maal gochaa fudhatu jechuudha. Absorb gochaa fudhatu jechuudha. This form of digestion is called extracellular digestion. Most fungi absorb the soluble organic matters from dead substances and hence are called saprophytes or decomposers. Or decomposers waan tortoraa mukarraa yookiin immoo wanta dulloomaa ta'e irratti wanta gatamaa ta'e irratti wal horu yeroo baay'ee kanaaf burkuteessuudhaan maal jedhamu saprophytes jechuun burkuteessitoota jechuudha. Waan mul'atu burkutaa waan tortora waan gatame tokko fakkeenyaaf buddeen yeroo alaa'u guyyaa lama guyyaa sadii yoo cuftanii teessisanii algeen irratti biqiltee jechuudha. Maal gochuu eegalta burkuteessuun eegalu jechuudha. Decomposer fungi break down and absorb nutrients from non-living organic materials. Agartanii absorb break down gochuu godhanii non-living material keessa absorb gochuu ni danda'u jechuudha. Fungi can also live with different leaves as in the form of parasite jiraachuu danda'u, in the form of mutualistic relationship jiraachuu ni danda'u fungosoonni. Haa ta'u tegaa sologgaas in the form of free living jiraachuu ni danda'u. Free living fungi jirti garuu mostly in the form of parasite fi in the form of mutualistic relationship jiraachuu ni danda'u. Bacteriaan akkamitti fungiin akkamitti in the form of free living jennee allu in the form of parasitic akkamitti parasite in the form parasite akkamitti jiraatu yeroo allu parasitic fungi absorb nutrients from the cells of their hosts. Agartanii in the parasite jechuun the relationship between two organisms in which one organism is benefited and another organism is harmed yeroo darbe ilaalee turre relationship keessatti jechuudha. Kanaaf fangeen tokko fakkeenyaaf baalilee morma keenya irratti kan ba'u jira yookiin immoo kan mataa keenya keessatti immoo qurroon garaagaraa kan biqiltu jirti. Kanaaf qaama mataa keenya keessatti yeroo wal hortu maal gooti qaama keenya irratti nutrientii qaama keenya keessa jiru absorb gooteetti keessaa nutrientii isheen barbaadu ni fudhatti jechuudha absorb gooti jechuudha. Some are pathogenic kan isaanii kan dhibee nurraan fiduu danda'u jechuudha. And cases disease in human. Example Candida albinica. Candida albinica is called the scientific name of fungi which causes what? Trash. Causes rash.
kan afaan keenya kana mamadeessu jechuudha. Inni kan biraa immoo Tinia pedis kan jedhamu kun immoo fungi Tinia pedis jedhamtu maal nurraan geessi? Athletes food animals and plants harm goote athletes food kan jedhamu plant goote akkasumas it parasitize animal and it parasitizes what plants jechuudha. Mutualistic relationship of fungi yeroo jennu in the form of parasite jiraachuu danda'u jennirra also in the form of mutualistic relationship jennirra. Mutualism is the relationship between two organisms in which both organisms are benefited generally. Yeroo darbe waan ta'eef mutualistic relationship yeroo jennu it absorbs nutrients from the host organisms but they reciprocate with actions that benefits the hosts. Agartanii yeroo isheen mataa kiyya irratti walortu yeroo isheen bifa baay'eetiin qaama keenya irratti walortu waan qaama keenya keessa fudhatu jirti waan qaama keenyaaf kennitu jirti akka jechuuti. For example, the mutualistic fungi that lives inside the certain termite species use their enzyme to break down wood, making food available. Agartanii kun relationship kuma jedhama. It is called that mutualistic relationship. Meaning can also live as a symbiotic relationship. Symbiotic relationship kan jedhamu it is association between fungi and algae. The symbiotic relationship between algae and fungi is called lichens. The symbiotic relationship between algae and fungi is called lichens. And with a root, the mutualistic relationship between the root of higher plants and fungi is called mycorrhiza. Agartanii mycorrhiza and lichens is the mutualistic relationship between fungi and another organisms. Lichens is the mutualistic relationship between algae and fungi. Mycorrhiza is the mutualistic relationship between the root of plants and the fungi jechuudha. So in the form of mutualistic relationship jiraatu jechuudha. Fungi can reproduce either asexually or sexually. Agartanii fungi sexually waloruu danda'u, asexualis waloruu ni danda'u. Sexually waloo akkamitti waloruu danda'u yeroo jennu in the form of what? In the form of fragmentation, in the form of fission waloruu danda'u. They varies spores producing in distinctive structure called fruit bodies kan jedhamu keessaa qabdi. Fruit body kan jedhamu kana keessatti sporiin wal horti. Sporii ishee immoo gaafa bilchaattu environmentatti bittinsiti bubbeen fudhatee gara barbaadee deeqaa lafa buute jechuudha. Uses for example Saccharomyces cerevisiae is a very important fungi used for making what? Rice and allows to make alcohol, edge, alla and beer. Biddeen hojjechuudhaaf, daabboo hojjechuudhaaf akkasumas farsoo daa'ii naquudhaaf fungiin yeastiin kun raacitii kan jennu kana kan jennu sun ni fayyadai jechuudha. Let's see division of kingdom fungi haa ilaallu. Mycota. Myco means fungi. Is a branch of biology which studies about fungi is called mycology. Kana myco means fungi, kingdom mycology. Can be grouped into two, which are sexually reproducing fungi and asexually sexually reproducing reproduction and sexual reproduction in identified kan agartaa kan sexual reproduction fi kan isa walirra jedhee bakka lamatti hiramu ni danda'u jechuudha. Inni sexual reproduction is not identified kan jette fungi imperfection or diatomyces kan jedhamu as keessatti argamu. Isheen kun immoo sexual reproduction identified kan jedhamu jalatti immoo isaan bakka lamatti hiramu isaanis primitive fungi and advanced fungi jennee primitive yeroo jennu kan jalqaba irratti argamte jira in the evolution keessatti kan jalqaba argamte fungiin jalqaba evolve taate primitive fungi dha. Isaanis mycota jedhamu kan advanced kan jedhamu immoo mycota jedhamu. Example of mycota is called mycelium aspartate kan jedhamu kana aspartate kan jedhamu kana isheen kan biraa immoo mycota kan jedhamu mycelium separata kan jedhamu kana dha jechuudha. Irra deebiin primate fungi or mycota immoo bakka lamatti hiramte isheenis phycomycota and zygomycota jennee bakka lamatti hiruu ni dandeenya jechuudha. Phycomycota and zygomycota. Phycomycota kuni algae or algae fungus agartanii algae kan fakkaattu phyco jechuun algae waliin jenneera yeroo duratti algae fungi fungusoota algae fakkaatan jenneera isaanis Phytophthora albugo kan jedhamanidha. Fakkeenya akka fakkeenya isaa keessatti zygomycota immoo conjugation fungi kan jedhamanidha. Mucor rhizopus kan jedhamanidha jechuudha.
Isheen kun immoo mycota kan jedhaman kun immoo bakka lamatti hiramu isaanis ascomycota and basido mycota jennee bakka lamatti hiramu ni danda'a. This is the division of kingdom fungi jechuudha. Mee gaafii keessa beermaan gadi kana haa ilaallu. Gaafii tokkoffaa maal jedha? A symbiotic relationship between fungi and algae is dash. Why symbiotic relationship ilaaleerra? Fungi and algae is dash. A. Mycorrhiza. B. Lichens. C. Characters parasitism. D. Commensalism. So the mutualistic relationship between fungi and algae is called lichens taati jechuudha. Gaafii lammaffaan what protists have in common? Protist is the most diverse origin is the most diverse egatani kan waliin immoo qaban maali ni nunje. A. They all are multicellular miti kun. Some are multicellular, some are unicellular. B. Can make their own food. Some are autotrophs, some are heterotrophs. Kunis hin ta'u. Camma jire are microscopic. Microscopic kan ta'an jiru kan immoo with nuclei kan mul'atan immoo jiru. D maal jira all are eukaryotes. Agartanii hundi isaanii eukaryotii ta'uudhaan hunduma isaanii kan wal fakkeessa kanadha jechuudha. Gaafii sadaffaa maal jire which one of the following is false about fungi? Fungosoota wal qabatee kan soba ta'e kami? A. Are heterotrophic in nutrition. Eeyyen fungi heterotrophic dha. B maal jire their cell wall that is made up of chitin. Cell wall isaanii maal irraa hojjetamanii chitin irraa. Kunis maalidha? It is true. C maal jire use an intracellular digestion. Intracellular digestion. Fungasiin digestion akkamii gaggeessu waliin jenneerra? Extracellular digestion. Extracellular digestion. Malee intracellular digestion intracellular digestion kan bineensotaadhaaf jechuudha. So isaan kan gaggeessan digestion akkamiiti? Extracellular digestion gaggeessiti jechuudha. D. Secreting a powerful enzyme. Eeyyen. So false statement about fungi is what? Intracellular digestion kan jedhu kanadha jechuudha. Gaafii afuraffaan which one of the following protists use flagella as a locomotory organ? Protistoota armaan gadii keessaa kan flagella fayyadamu isa kamii? A. Euglena. B. Paramecium. C. Amoeba. D. Plasmodium. So kan Euglena of keessaa qabdu ishee kam? Kan silkidhaan sochootu kam? Euglena taati jechuudha. Gaafii shanaffaa fi xumuramaa jee one of the following protist is plant-like and animal-like. Agartaa protistoota armaan gadii keessaa kan animal-like and plant-like kan ta'e isa kamii? A. Euglena. B. Paramecium. C. Amoeba. D. Plasmodium. Kanaaf Euglena akkuma irratti isin agarre akkuma irratti isin jenne halluu magariisa of keessaa qabdi waan ta'eedhaaf if the environment is favorable it can make its own food by in the form of photosynthesis jechuudha. If environment immoo favorable environment hin jiru ta'an immoo irra deebitee maal taate jechuudha in the form of animal taatet from its environment soorata ishee argatte jechuudha. Viidiyoon irraa isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo itti aanu ittiin amma walitti dhufunutti nagaatti nu tura. Nagaatti.